so much to me to hear people affectionately call us Netto-free or Ne-free. I like it much better than Kurofune. 初めてライブ配信を行う国がここ日本です。その幕開けとなるのが WBC ワールドベースボールクラシックです。お待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれません。Nice to Thank you, Peter. It's a pleasure to meet you. Thank you very much for sharing your busy work that we were doing, and we think of our mission as to entertain the world. Over 10 years, we've got a lot done, and we've been able to grow the business quite some. What is the goal behind your announcement? Acquiring the exclusive domestic streaming rights of the next World Baseball Classic via TV industry, Yeah. mainly the terrestrial. Yep. Are we going to crumble? テレ東経済ニュースアカデミー豊島晋作です。今回は有料動画配信の世界最大手ネットフリックスのグレッグ・ピーターズ共同 CEO への単独インタビューの模様などをお伝えしていきます。ネットフリックスは今年日本に進出してから10周年にあたります。今回テレビ東京はピーターズ CEO が来日したタイミングに合わせて日本のテレビ局としては唯一10周年に関連した業界向けのイベントを取材し、ピーターズ CEO に単独インタビューする機会を得ました。そしてネットフリックスといえば最近は2026年の WBC ワールドベースボールクラシックの日本国内における独占配信権を獲得したことでも大きな話題となりました。そこで今回ピーターズ CEO にはこの独占配信権を獲得した狙いや、これ基本的な質問になるんですけれども、今後 WBC の試合というのは有料会員しか、ネットフリックスの有料会員しか見ることができなくなるのかなどについても率直に聞いています。何よりピーターズ CEO は広告プランの導入ですとかアカウント共有の見直しなどを主導した人物で、当時ですね、急落していたネットフリックスの株価が再び急上昇していくと、そういうきっかけを作った、実績のある経営者でもあります。伝説的創業者でもあるリード・ヘイスティングス氏の後継者として彼は今どんな動画配信戦略を考えているのか。ネットフリックスはですね、現在のドラマや映画、そしてドキュメンタリーなどに加えて最近はこうしたスポーツなどのライブ配信を新たなコンテンツカテゴリーとして成長させていく方針なんですね。すでにマイク・タイソンのボクシングの試合というのは6500万世帯が視聴し、当時としては世界で最も視聴されたスポーツイベントの配信となりました。ピーターズ CEO にはこうしたですね、スポーツイベントの配信戦略についても特に聞いています。振り返ってみますとですね、今から10年前、ネットフリックスが日本に来た頃、あるいはそれ以前というのは、有料のですね、動画配信というのが日本でどれだけ広がるのかという懐疑的な見方もかなり根強くありました。ただ、現時点でネットフリックスの日本国内の有料会員というのは、すでに1000万世帯をはるかに超えています。9月上旬にはですね、東京渋谷の中心部に10周年を記念してネットフリックスで配信しているドラマなどのコンテンツをですね、ゲームなどを通じてですね、遊びながら楽しめるようなイベントスペースというのが期間限定で設けられました。そして実はですね、ネットフリックスで配信されているコンテンツで世界で最も見られているのは、1位がもちろんアメリカなどで作られる映画やドラマなどの英語のコンテンツなんですけれども、2位がやはりドラマの強さが目立つ、韓流が目立つですね、韓国語のコンテンツ、韓流ドラマなどですね。そして3位がですね、日本語のコンテンツ、つまり日本のコンテンツなんですね。特にやはりアニメの強さなどが際立っていまして、日本は今ユーザーの拡大と同時にコンテンツの発信拠点としての一定の世界的な地位というのをですね、確立しつつあると言ってもいいかと思います。ネットフリックスが初めてアジアに拠点を設けて進出したのは日本だったわけなんですが、その日本初のコンテンツというのが今世界で見られているということですね。アニメなどの日本の作品というのは世界で累計250億時間以上も視聴され、世界93カ国でトップ10にランクインしているということなんですね。そして実はこのピーターズ CEO はそんな日本のネットフリックス、東京オフィスの設立にも携わった経験がありまして、奥様は実は日本人ということで日本語も話すことができます。ただ今回正確さを期すためにですね、インタビューは英語で行いました。ただ日本国内のオペレーションも含めてですね、いろいろな話題に思った以上に率直に答えていただきました。
ネットフリックスという会社はですね、これまでは、我々メディアの立場からしますと、ややあまりメディア露出しない会社で、少しベールに包まれる印象が強かったんですけれども、そのスタンスをほんの少しずつですね、変えつつあるようにも今回の取材を通して見えました。ということで、私たちテレ東ビズとしてはですね、ある意味で言っちゃなんですけど、商売敵のお話でもあるんですけれども、もちろん規模は圧倒的にネットフリックスが大きいわけなんですけれども、有料動画配信サービスといえばですね、このテレ東ビズのアプリ、ウェブサービスもですね、何卒よろしくお願いいたします。経済ニュースの WBS ですとか、投資情報のモーニングサテライト、経済ドキュメンタリーのガイアの夜明けをはじめ、いつでもですね、様々な経済コンテンツが視聴できます。これはもう完全な宣伝でですね、失礼いたしました。それではですね、東宝スタジオでのネットフリックスの日本での10周年を記念した業界関係者向けの限定イベントの模様、そしてですね、グレッグ・ピーターズ共同 CEO に聞いたワールドベースボールクラシック独占配信の狙い、今後のスポーツイベントのライブ配信についての戦略、アニメなど日本のコンテンツの位置づけどうなっているのか、そして自社の株価の行方ですとかアメリカ経済についても聞いたんですけれども、ちなみにテレビ業界についてもどう見ているのかなども聞いています。では単独インタビューの模様をどうぞご覧ください。皆さんこんにちは。ネットフリックスの日本10周年という大きな節目を皆さんと一緒にお祝いできたい。とても嬉しいです。日本は私にとって本当に特別な場所です。10年前、私たちはアジアで初めてネットフリックスを立ち上げて、その拠点として日本にオフィスを開きました。実はそのために私自身も家族と一緒に日本に引っ越してきたのです。それまで何年かネットフリックスで働いていましたが、日本で事業を立ち上げるというのは全く新しい挑戦でした。Japan has such a rich history of storytelling and creativity across so many genres and forms. Now, a decade later, we've come a long way. Thanks to the creators that we work with, Netflix is now part of daily life in Japan. More than 10 million households subscribe to our service here, and it means so much to me to hear people affectionately call us Netto-free or Ne-free. I like it much better than Kurofune, and no other country abbreviates our name like that. Besides changing what people watch, we've also changed how they watch. By offering shows and movies on demand and releasing all episodes at once, we've helped people watch what they want, when they want, and because audiences can sit down and binge watch a show like Tokyo Swindlers or Queen of the Villains, it sparks conversation between friends in real life, in the office. It sparks conversation on social media. Over the last decade, from titles like Alice in Borderland, Sanctuary, City Hunter, have captivated audiences not only here in Japan, but around the world. And since 2023, Japanese shows and movies have been watched approximately 25 billion hours on Netflix. And just to put that in perspective, that's 8 full days, all day long, of nonstop entertainment for every single citizen in Japan. And I say that just to give you a perspective on how large an audience outside Japan these stories can find on Netflix. Japanese shows and movies are the second most watched non-English language content on our service. More than 120 Japanese titles have appeared on our global top 10 non-English lists. And if you look at individual countries' top 10 lists, Japanese titles are featured across 93 different countries, from Asia all the way to Latin America. This is truly a global phenomenon. That creates new opportunities for our creative partners, Japanese writers, directors, and actors. And over the past decade, we've filmed in 37 prefectures across more than 200 locations. But it also helps boost other industries, and frankly, the entire Japanese economy. Between 2021 and 2024, our investments in Japan have had a total impact to the economy of over 450 billion yen. So it's been a tremendous privilege to be able to help bring Japanese culture and creativity to the world.
And I predict that the next 10 years will be even better than the first 10 years, with more stories and bigger moments, including our very first live event outside the United States with the 2026 World Baseball Classic here in Japan. I'm genuinely excited about what's next, and I hope that you are too. さて、10年目の節目を迎え、私たちは新たな領域としてライブ配信に踏み出します。まずはスポーツからですね。アメリカに次いで初めてライブ配信を行う国がここ日本です。その幕開けとなるのが WBC ワールドベースボールクラシックです。スクリーン越しに熱狂を共有し、ネットフリックスならではの視聴体験を生み出したいというふうに思っています。ネットフリックスは F1 グランプにかけるドライバーの知られざる舞台裏を映し出し、ツール・ド・フランスで繰り広げられる自転車競技の極限のドラマを伝え、スポーツの熱狂というものを物語として届けてまいりました。私たちは次のステージとしてスポーツ観戦にとどまらず、選手が持つ人間ドラマや情熱に焦点を当てたいというふうに思っています。そしてスポーツの世界でもまだ誰も見たことのない景色、こういったものを表現していきたいというふうに考えています。ライブ配信はまさにその延長線であり、10年目を迎える私たちにとっても大きな挑戦です。Hi, I'm Shinsaku Toshima. Nice to meet you. Peter, it's a pleasure to meet you. Thank you very much for sharing your busy schedule. My pleasure. I So think- much fun to be here. 日本語をお話になるんですね。そうです。いつ勉強されたんですか。アメリカで、2年間東京に来た時2年間前あ、そ勉うですか強しました。日本語2年半勉強して、そうです。なぜ日本語を選んだんですか。実は奥様は日本人ですから。それでそのためにそうですね。奥様とコミュニケーションすはいはいる目的でそうですね。ということですか。必要です。そうです。わかりました。How do you look back past 10 years? Were they years of glory or years of struggle? Well, I think whenever you're doing something new, there's always challenges. So there were definitely struggles along the way. And I think we focus a lot more on the things that we can improve than the things that we've already done. And so I'd probably say I'll pick the days of struggle as the dominant characteristic. But then every now and then you have this moment like today where you get to look back and realize, it's over 10 years we've got a lot done and we've been able to grow the business quite significantly. So 10 years ago, did you imagine where we are right now? Well, it's a good question because I would say in the details, no, but I would say I was quite optimistic that the work that we were doing, and we think of our mission as to entertain the world, that we had something interesting to provide. We thought about a new form of entertainment. Essentially, everything's on demand. You can, watch whenever you want to watch. You can watch across a range of devices. We typically were releasing everything, all episodes at once, and so there was an opportunity to sort of watch at your own pace as well. And I was pretty confident that the characteristics of that experience would be attractive to people in Japan, just like they were attractive to people all over the world. Yeah. So let us talk about the current situation. What is your first priority right now? Is that expanding or increasing the number of subscribers or strengthening the advertisement-supported businesses? Yeah, it's interesting because I don't think about it that way and that difference. I would say that our number one priority is to entertain our members. And if we do that well, and a big way that we can actually measure that is engagement. How often are they watching? Do they come back to watch? Do they expect that they can get something they're going to enjoy when they go to Netflix? If we do that successfully, that sort of drives everything in the business. It drives the current retention of the members, which is super important. Typically, if we're providing high quality entertainment, we were talking about Wednesday, for example, people, new subscribers will sign up. Engagement also, you mentioned ads. That's really the root of what drives that ads business. Do we have members watching? Are they excited about the titles that they're watching? And that's what advertisers want to connect with. So really when it comes down to it, for me, it's about that entertainment and that engagement that drives all the parts of the business. Yeah. We are TV industry, Yeah. mainly the terrestrial. Yep. Are we going to crumble?
I don't think so. My main sense is that there's an opportunity for multiple different forms of entertainment. And I think that being incredibly local has a tremendous amount of power as well. So I don't think all broadcast goes away, for example. I mean, I think there's an evolution as we try and think about how do we serve customers, our mutual customers better, and I think there's an opportunity to innovate in that regard. But there's also an opportunity to partner, and we are partners as well. So sometimes money matters sometimes. That's true. Well, I mean, of course. I mean, that's generally how you run a business, but yeah. Will you be expanding into the new business fields like live sports streaming? Yeah, we are doing several strategic expansions, and so you mentioned live. That's one thing that we're doing. It's not just sports, though. We've done several things. Certainly, boxing match between Mike Tyson and Jake Paul that became the largest streamed sporting event ever. To football games, American football games, NFL on Christmas Day. But also we added our own flavor to that to try and make it more than just football games with Beyonce we had at the halftime show. But we will do all sorts of things, whether it's awards shows, and we think about comedy, we think about musical performance. But certainly one thing that we're excited about back to sports is bringing our first big live event outside the United States here to Japan with the World Baseball Classic. Yeah, I see. What is the goal behind your announcement acquiring the exclusive domestic streaming rights of the next World Baseball Classic, WBC? Yeah. What is it? Well, it's very much part of our mission to entertain the world. And so we've started, from what we call our core, which is the film and series side of things. But recently, as we talked about, we're moving more into live events. And we see these as opportunities to create these moments in time where we're all watching the same thing and we're all having a conversation around that. We see that as a very powerful thing to go do. So, we thought about, okay, well, is there an event or something we can do here in Japan that we can try that same strategy? And it so happens that the rights for WBC were coming up, and we thought, there's many passionate baseball fans here in Japan, and so this is an opportunity for us to try and provide that same live event experience that we've seen in the United States now a couple times to our members and to fans of baseball in Japan. Will the games be available to exclusively available to the subscribers, or are you considering other method of streaming? No, it'll be exclusively available to our subscribers. We think that's a model that we pursued, in multiple places. It comes down to it. We want to make sure that we give both our existing members an opportunity to see these, amazing games. We also want to give new members a way to sign up easily and have an experience around that, as well as the rest of the content that we have available on Netflix for them. It could be a great opportunity for Netflix to expand to get the new customers. We certainly hope so. And we think, we have a pretty broad offering now in Japan. And so sometimes, you need just one little thing to get someone excited about trying it. And then we hope, obviously, that in addition to watching the baseball games and having a great time there, that they'll have an opportunity to see all the other things that we have and hopefully be excited and delighted about that as well. So there are two options. Subscribers they can watch the games. Of course. And also the advertisement package viewers can watch it with advertisement.